Hi viewers, good to meet you once again through this video. Luis Das from English CC Luis channel. How are you all? I hope you are all doing very well by the grace of God. எல்லாரும் சுகமாக இருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். In this video, I would like to help you to understand what are connectives and linkers. What are connectives or linkers? If you had watched my previous video, I had told you already that I just gave the names of all those linkers or connectives. And I told you that I would explain each and every connective with an example and what are the words involved in every connective. ஸோ அந்த என்னுடைய முன்னாடி வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு ஷார்ட்ஸில் போட்டிருந்தேன். அதாவது இது கனெக்டிவ்ஸ் ஆர் லிங்கர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஷார்ட்ஸில் எத்தனை கனெக்டிவ்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த பேர் மட்டும் சொல்லி உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அந்த ஒவ்வொரு கனெக்டிவ் இணைப்பு சொல், அதுக்கு இணையான சில உதாரணங்கள், அந்த உதாரணங்களோடு கூடிய சில வாக்கியங்கள், அது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண காத்துட்டு இருக்கின்றேன். ஸோ those who are viewing my channel for the first time, subscribe, click the bell icon and increase the views and increase the viewers. Tell the people who are interested in learning grammar to watch my channel till the end and my previous videos. So it will be very helpful to you as well as to the newcomers who would like to visit my channel. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு. ஸோ முதல்ல என்னுடைய வீடியோ பார்க்குறவங்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸ் கிராமரை பற்றி போட்டிருக்கேன். ஸோ நிறைய வியூவர்ஸ் கொண்டு வாங்க, நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த கனெக்டிவ்ஸ் அல்லது லிங்கர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த கனெக்டிவ்ஸ்னாலே உங்களுக்கு அதில் ஒரு மீனிங் தெரியும். கனெக்டிவ்னா டு கனெக்ட், டு ஜாயின், அதனால் டு லிங்க். ஸோ திஸ் ஆக்சுவலி தீஸ் வேர்ட்ஸ் act as a bridge to show us the relationship between one and the other. Okay, ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கனெக்டிவ்ஸ் அண்ட் லிங்கர்ஸ் நமக்கு இங்கிலீஷில் இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு there are certain words we may have used all these words already. இந்த வார்த்தைகளை நம்ம ஏற்கனவே பயன்படுத்தியிருப்போம். பட் என்ன அப்படின்னா, இந்த வார்த்தைகளை இந்த பேருடைய கனெக்டிவ் தான், இது இந்த லிங்க் தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பர்டிகுலர் நேம் நமக்கு தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்கலாம். ஸோ the possibilities of knowing the names of particular terms for these connectives may not have been and maybe agenda in our learning the grammar items. ஸோ அதை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் ஒரு 12 டைட்டில்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு, I have already written all of them in the whiteboard there, and I will come back to that one by one and give you examples so that you can make use of all those words and improve your standard of English, both in speaking as well as in writing, my dears. Come, let's go to the video. So what are these connectives and connectives or linkers? பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு adding அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, sequencing அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, contradiction அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது, conditional அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, comparing, contrasting அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, qualifying, illustrative அல்லது illustrating, place, cause or effect, அப்புறமா temporal, emphasizing, இந்த மாதிரி பல பேர்கள் உள்ள கனெக்டிவ்ஸ், லிங்கர்ஸ் இப்படி இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒன்றொன்னா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இதனுடைய பயன்பாடு நமக்கு நிச்சயமாக தெரியும். ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி லிங்க் with an example. இப்போ நான் எழுதி போட்டிருக்கேன். See, hope they are all visible here. The first one that I had written here, see, the first one that I had written here, adding, and this is sequencing, and this is conditional,
This is comparing, contrasting, cause or effect, qualifying, illustrating, place, temporal and emphasizing. ஸோ இந்த ஒவ்வொன்றை பற்றியும் நம்ம என்ன பண்ணோம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஆனால் we should know what each and every term refer to in terms of connectives or linkers. ஸோ அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கணும். பார்க்கலாங்க வாங்க. See, first let's take this term adding. Adding na enna? You may have seen the word like see, for example, you have moreover. The word like everybody. See, moreover, moreover, as well as moreover, as well as அப்புறமா or else அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா in addition, in addition, in addition. இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வார்த்தை கூட இருக்கு. என்னது? ஃபர்தர் மோர். சி, ஃபர்தர் மோர். So all these words, these are four examples. Just examples only I have given here. See, furthermore, moreover, as well as in addition. Have you not heard of all these words earlier? இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வார்த்தைகளை படிச்சதே நிச்சயமா நிறைய தடவை பார்த்துருப்பீங்க. We may have seen all these words many times, but we may not know that all these words are used to add some or few informations to what is being said or to what is being spoken. என்ன பேசுகிறோமோ என்ன எழுதுகிறோமோ அதுக்கு தேவைப்படுகிற ஒரு இனிப்பு சொற்கள். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஆடிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது ஆக்சுவலாக, என்ன வேலை செய்யுது ஆக்சுவலாக, இதுக்கெல்லாம் ஆட் பண்ணுது, சேர்க்குது. See, for example, let me use this word in a sentence. Furthermore. See, furthermore. How can you use this word furthermore? See, when you start explaining, when you start narrating or describing or delivering a speech, ஒரு நீண்ட ஸ்பீச் சொல்லிகிட்டே சொல்லிட்டு போகிறேன், அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி சொல்லிகிட்டே வரும் பொழுது என்ன பண்ணலாம், இந்த furthermore அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம். So for example, let me say few information, let me say few news or few what is that? Few concepts about a flower. Let me say jasmine. See, let me say jasmine. So jasmine is one of the most beautiful flowers. It is white in color. The fragrance of jasmine is very enriching and inviting. Furthermore, it is said to be the queen of all flowers. இது வந்து சும்மா உங்களுக்கு உதாரணத்துக்காக தான் சொல்கிறேன். என்ன சார் நீங்கள் ஜாஸ்மினை போய் குயின் ஆஃப் ஆல் ஃப்ளவர்ஸ் சொல்கிறீங்களே, இது வந்து உங்களுக்கு உதாரணத்துக்காக. See how I use the word furthermore. பார்த்தீங்களா? ஸோ இப்படி தான் நல்லா பயன்படுத்தணும். furthermore அப்படிங்கிற வார்த்தையை இப்படி தான் பயன்படுத்தணும். அப்புறம் பாருங்கள், மோரோவர் இது வந்து ஒரு அடிஷனை சொல்கிறதுக்கு பயன்படும். இதே போல் சொல்லிட்டே போகணும். Again you can take the same example. So we say certain things and then finally or before you end a certain topic of discussion or deliverance of a speech பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம், இதை மோரோவர் அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்துக்கலாம். I have been teaching English nowadays and I have released about 150 videos. Most of you are showing your support to me in order to increase the standard of English, and you are improving, I am sure. Moreover, it's a help done to each and every learner who wishes to learn grammar. Moreover, பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறேன். as well as ஒரு நிறைய சொல்லிகிட்டே போகணும். as well as எப்போ பயன்படுத்துகிறோம்? The students as well as the teachers are asked to come for the party. Instead of saying all are invited for the party, you say students as well as the teachers are invited for the party. So the as well as is ஒரு connective. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா in addition to the teachers and the students, the workers also
are most welcome or welcomed to join us in the dinner. சொன்னாங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து உதாரணம். இதுதான் வந்து உதாரணம். Since I don't have much space, I just shall wrap this off. நான் அழிச்சிடறேன் நான் பாருங்க. ஸோ இது உதாரணம் தான் உங்களுக்கு. இப்போ ஆடிங் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா சி ஃபர்தர் மோர் ஓவர் இதெல்லாம் வந்து உதாரணம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள். ஓகேவா? ஸோ ஓகே அப்போ இப்போ வந்து ஆடிங் அப்படிங்கிறது இந்த வார்த்தைலாம் கனெக்டிவ்ஸ் ஆர் லிங்கர்ஸ். புரியுதா? ஸோ wrap this off. அழிச்சிட்டுங்களா அதை? ஓகே அழிச்சு அடுத்தது போகலாம் நம்ம. பாருங்க சி இது ஓவர் அடுத்தது நம்ம ரெண்டாவது வருவோம், செகண்டுக்கு வரும் பாருங்க. செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா சீக்வன்சிங். அது என்ன சீக்வன்சிங் அப்படின்னா ஆர்டரிங் சீக்வன்சிங். பாருங்க செகண்ட் ஒன் இது ஓவர், செகண்ட் ஒன் சீக்வன்சிங். எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? so many can say see, you can say first, செகண்ட், அந்த நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த்து அது மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம். அப்புறம் ஆஃப்டர், ஃபைனலி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சீக்வன்சிங் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வேர்ட்ஸ், ஒரு கனெக்டிவ் வேர்ட்ஸ். நிறைய ஒன்றுக்கு ஒரு 3-4 மட்டும் சொல்கிறேன், ஏன்னா there are so many examples we can give, so it will take us a long time. ஸோ அதனால் நிறைய உதாரணம் சொல்லிகிட்டே போகணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஆல் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஃபெமிலியர் டு அஸ். இந்த வார்த்தை எல்லாமே நமக்கு தெரியாத வார்த்தையில் எதுவுமே கிடையாது. அப்போ தெரியாத வார்த்தையில் எதுவுமே தெரியாத பொழுது என்ன பண்ணலாம்? அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கும் பொழுது அப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? ஓஹோ இதெல்லாம் வந்து சீக்வன்சிங் அப்படிங்கிற வார்த்தையில் வரக்கூடிய கனெக்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிறத இனிமேல் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ தேர்ஃபோர் இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு make use of all these words without knowing the original words of particular grammar items in English. Okay, so first, second, third. So when you are beginning to describe certain order of things, maybe preparing an agenda for a program. First, prayer song. Second, welcome address. Third, what is that? Welcome speech. See? Finally, vote of thanks. போறாங்களா? ஆஃப்டர் இதெல்லாம் சாதாரண வார்த்தை தான். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்சிங் மீன்ஸ் அரேஞ்சிங் திங்ஸ் இன் ஆர்டர். இதில் எதுவும் கஷ்டம் இல்லை உங்களுக்கு? இஸ் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதெல்லாம் வார்த்தை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை தான். பட் ஆனால் என்ன பண்ணுறதுல நம்ம இதை வந்து நம்ம அடிக்கடி உபயோகப்படுத்துறது இந்த வார்த்தைக்கு என்ன சொல்லி நம்ம யோசிச்சது கிடையாது. சீக்வன்சிங் இட்ஸ் a new word for us. For many of us, of course, it may be an old word, but then for many of us, again, it's a new word, sequencing. So try to use all these words in our spoken English. All the words we are using, but hereafter, let us be consciously aware of them. நம்ம இதை பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு அவேர்னஸோட நம்ம என்ன பண்ணணும்? அடிக்கடி பயன்படுத்தும் மாதிரி வார்த்தைகள். போதுங்களா? சி அதான் வந்து சீக்வன்சிங். மூணாவது போலாமா? சி லெட்ஸ் கோ டு தி தேர்ட் ஒன். ஸோ சீக்வன்சிங் இஸ் ஓவர். இப்போ சீக்வன்சிங் முடிஞ்சு பண்ண அடுத்தது என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிஷனல். இது ஒரு லிங்க் வேர்டு கண்டிஷனல். அதுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா இஃப் சொல்லலாம், இஃப், அன்லெஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிஷனுக்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை. புரியுதா? கண்டிஷனுக்கு வந்து இஃப் அண்ட் அன்லெஸ். இது நம்ம ஏற்கனவே we may have seen in schools, those who are students, those who are still studying in higher secondary schools or in other smaller schools or sometimes in colleges. Conditions இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். கண்டிஷனல் என்ன? இஃப் அண்ட் அன்லெஸ். If you speak well, many will appreciate you. See? If you speak well, many will appreciate you. Unless you speak well, nobody would appreciate you. புரியுங்களா? See, இதான் வந்து இஃப் அண்ட் அன்லெஸ். ரொம்ப சிம்பிள். கண்டிஷனல்ங்கிறது என்னது? இதை செஞ்சினா நான் உனக்கு இதை செய்கிறேன். If you do this, I will do that. If you don't do that, I won't do this. ஸோ அந்த கண்டிஷன் பேசிஸில் இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவ். ஸோ இஃப். ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். நிறைய சொல்லிட்டே போனால் இப்போ I don't know whether I will be able to complete all these
in this video. So let's continue as far as we could go, maybe for another one or two. Then we'll continue with this in the next video. Okay, so conditional is over. Conditional is over. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னது அப்படின்னா conditional comparing. Comparing வந்து சும்மா சாதாரண வார்த்தை தான். What is comparing? Comparing, you compare one to the other. Compare. And there are certain words you may not have heard this, but you may have seen this. என்ன உதாரணம் சொல்லலாம் அப்படின்னா, see for example, whenever. Have you heard of this word before? Whenever. Vida? Whenever. Whenever. Excuse me. Whenever பார்த்தீங்களா இது அப்புறம் இன்னொரு வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க likewise. Likewise. Like. Like. நிறைய உதாரணம் சொல்லிட்டே போகலாம். Like. Whenever. Like. Likewise. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா compare. You compare one thing to the other, one person to the other. See, for example, if you take a family, there may be 2 or 3 kids playing with one another. Maybe a mother or father may be advising. என்ன சொல்லுவாரு அப்பா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க 2-3 பேர் விளையாண்டு 2 சின்ன 3 குழந்தைங்க வந்து விளையாண்டுருக்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க whenever you play you have to include your younger sister. எப்பெல்லாம் நீங்கள் விளையாடுறீங்களோ உங்கள் சின்ன தங்கச்சியை நீங்கள் கூட சேர்த்துக்கணும். whenever சொல்லுங்க. லைக்கிற வார்த்தை நிறைய பயன்படுத்தியிருக்கோம். லைக்கிற உதவுறா சொல்ல பாருங்களேன். ஸோ லைக் யுவர் ஃபாதர் யூ ஆல்சோ மஸ்ட் பி பங்க்சுவல் இன் யுவர் டியூட்டிஸ் சொல்கிறாங்களே அம்மா சொல்லுவாங்க. இதை பாருங்க லைக் வைஸ். அப்புறம் லைக் வைஸ் ஐ ஆம் நிறைய ஒரு உதாரணம் சொல்ல பாருங்களா. லைக் கிவ் an example. Let me say we are all students. We are all students and we are all learning. And there is no limit for learning. There is no limit for learning. Likewise, we also must give sufficient time for others also to learn. நாம் எப்படி கற்றுக்கிறோமோ, நாம் எப்படி மாணாக்கர்களாக இருக்கிறோமோ, கற்றுக்கொள்றவங்களாக இருக்கிறோமோ, மற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம சந்தர்ப்பம் கொடுக்கணும், நேரம் கொடுக்கணும், அவங்களும் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வரும். Likewise, we also must give time. We also must give room for the others to learn. ஸோ அதான் உதாரணம். எல்லாம் சொல்லிட்டே போகிறது. ஸோ whenever, likewise. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம உதாரணம் சொல்லணும். போதுங்களா? See, and this is yet another example. Okay, so let me rub this out. So comparing is over. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா contrasting. Comparing over. Contrasting கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. Contrastingனா என்னது? முரண்பாடா சொல்றது. You say something opposite to what is being said. ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டதற்கு எதிர்மறையா அல்லது விருப்பம் இல்லாம I don't agree with you. So when we disagree with something, we come across these linkers, contrasting linkers. ஸோ அந்த மாதிரி சில வார்த்தை சொல்லும்போது கான்ட்ராஸ்டிங் லிங்கர்ஸ்ங்கிறது என்னது அப்படின்னா, கான்ட்ராஸ்டிங்கிறது we are என்ன சொல்ல வரோம், இப்போ இது எனக்கு ஒன்று பிடிக்கல அப்படின்னா அதுக்கு மாறாக நான் ஏதாச்சும் சொல்லணும். That is what is known as contrasting. இப்போ கான்ட்ராஸ்டிங்கிறது என்ன நிறைய வார்த்தை சொல்லிட்டே போகணும். என்ன சொல்லலாம்? instead of your elder brother, why don't you go and bring milk? சொல்றாங்க இல்லையா? உங்க அண்ணனுக்கு பதிலாக நீ போய் பால் வாங்கிட்டு வா சொல்றாங்க வீட்டில் அம்மா சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லலாம் கான்ட்ராஸ்டிங். அப்புறம் அன்லைக் சொல்லலாம். அன்லைக் கேள்விப்பட்டீங்களா இந்த வார்த்தை? unlike, unlike. So unlike your teachers, you should be very extremely careful in your endeavors or in your speaking with the elders. Unlike அப்ப அவங்கள போல என்ன பண்ணணும் நம்ம? Unlike your elders, unlike your youngsters, you should be extremely careful in talking as well as in speaking and in our dialoguing with others, in our conversation. Unlike.
ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய உதாரணம் சொல்லிகிட்டே போகலாம். அன்லைக். ஸோ அன்லைக்கிறப்ப எக்ஸ்கியூஸ் மீ. அப்புறம் சி இன்னொரு வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அந்த வார்த்தை. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட். சி ஆன் த அதர் on the other hand. So you keep on saying something about a particular topic or particular incident. When you want to say, okay, we must not give room only for this, but we must also have the patience to understand what is being said about this. இப்போ உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்களேன், ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். இந்த இதுக்கு உதாரணம் on the other hand. On the other hand. Again, what kind of an example we can give? See, for example, you take a classroom. You take a classroom, and in a class there are about 40 students. There are about 40 students. So all the time, you see, the students are very active in learning and in asking questions from the teachers. So in the situation, in the ஞாபகம் வச்சுங்க, இதான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் ரூம் இருக்கு. அங்கே அந்த ஸ்கூலில் அந்த கிளாஸ் ரூமில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ரொம்ப பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லாமே நல்லா லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, கற்றுக்கிறதுல ஆர்வமாக இருக்காங்க. இப்போ இந்த வார்த்தை எந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல நான் பயன்படுத்தப்படுறதுன்னு பாருங்க. See, though the students are very active in learning in the classroom, they are not so much so in extracurricular activities. See, on the other hand, you also must give room for the extracurricular activities. Though the students are very bright and intelligent in learning subject matters, they are not up to the mark. They are not up to the mark in sports or something else. இது ஒரு உதாரணம் தான் சொல்றேன். So I don't blame anybody. I don't take example. But this is I don't give example. Okay, I'm just pinpointing somebody else. அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றேன். So on the other hand, we must give sufficient room for sports also. So especially when we study, especially when we are students, you have to give at least to some extent importance to the games also, sports. Then only our physical fitness may in a large sense improve our standard of learning. நிறைய நமக்கு வந்து அடிக்கடி எக்ஸசைஸ் செய்யறப்ப விளையாடுறப்ப நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணுவோம், ஆக்டிவா இருக்க ஆரம்பிக்கும். So we should not be always thinking about only studies, but then on the other hand, you must give room for the other activities, extracurricular activities also. So that's why on the other hand சொல்லிட்டே போகணும். ஸோ இது வந்து என்னது, கான்ட்ராஸ்டிங் ஒன்றுக்கு இருக்காரு. இது பார்த்தீங்களா, இப்போ அன்லைக்ல சொல்லிட்டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸோ நிறைய சொல்லிட்டே போகணும். ஸோ ஓகே, ஸோ லெட் மீ கன்க்ளூட் திஸ் வீடியோ ஃபார் த டைம் பீயிங். இதோடு இருக்கட்டும். இது எப்படியா இருக்கும், நம்ம நாளைக்கு வந்து மறுபடியும் we will continue with the other 6 or 7 connectives or linkers. இதோட நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா இது வந்து நிறைய இருக்கிறதுனால, unless you listen to it carefully and you make use of this carefully, இது வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி monotonous-ஆ இருக்கும். So I don't want to give kind of a boring atmosphere. நிறைய உங்களுக்கு நான் பாடல் மூலம்லாம் கிராமர் நடத்தி காமிச்சிருக்கேன். இதே ஒரு பாடலாம் வந்து கொண்டு வரேன். I will try to make you to understand and be happy to learn these connectives or linkers through a small song. புரியுதுங்களா? So for the time being, I just conclude this video and thanks for watching. We will continue with the same topic in my next video. Until then, it is your teacher Luis Das signing you off for today's lesson. See you. God bless you, dears. Have a nice day.